Etienne for me, Mamuni Akwaba, Eba Melodies Podcast YouTube channel. So earlier today, we reported on news a Ministry of Chief and a Ministry of Chieftaincy, yes, and a Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs. We know na Eba Ahensema, Wadano, Eba Christosum, Muslim, any traditionalists, like religion and so on, and a Wadano no. And Minister Nankasa, Mr. Jamesi, I think that's his name. Well, press conference. Na press conference ni more than same bebre etuja. Na asemba kwa body tuja nkofu bebre kasa ewo honde se. Aban ye na adwen se sisia no because first na Ghana for ye kan se aban pese what tax churches. Na o se da bi aban na adwen se sisia wo mo beye system bi a wo mo edebe odete en sorry sika. Na che se aban pese sisia no wo hwe en sorry o musika mu. Na ye hwe sika na sebe yen a yakwa asori ye tia ema asofo no sika no wo mo ebe yusu ni ye at least if for nothing at all kra na wo mo betumi de say sika ni bi aye charity works iti eno any new thing aban epese wo ye na this particular thing obi betini echi aka say oh we dia eya de pa because em say o kan sa nkofo bebre bon sem say we dia eye because nkofo susu say asofo na say bi wo mu didi nkofo sika no afei aban behwem na kum chacha ababonten fire the government on this. Asema kum chacha kan and say one tia say aban ebeye na adwen say will take this action. Was say one thing ho say aban be na adwen say will take this action. Na was say the reason no very simple. Didn't ya will fire aban no very simple. Was say asori sika enya aban dia nyankopon sika. Inti aban wo ha on say se sebe wo be ye nhwehwe ni mu wo de wo hwene ebe tiatia no di weni ebe hwe asori sika mu sebe eye usika eye wo na wo di sika na mayen eye nyankopon sika na yen asofo ne ye de ye hwe so ama nyankopon inti wo aban what is the essence o ha on saying se wo be odeti ye sika o ha on saying eno nsema akum chacha wo de atuja na etiefo wose wonukum chacha no wobenya nanka aban enjai sa asem we emma the Christian body to say Christian council any other related bodies no Pentecostal council ne Methodist council ne Presbyterian council no omo na ebia wo mo betumi aye sa ade no but say aban na mu epese wodi neni ebehwe asofo sika eye offering na ye to ewa asore ne nyama ne de ade a wonukum chacha wonti bi da wonti ne esum penyinsem da na eno no enye se aban eye na adwen kra se wo be den wo beye na wonukum chacha no wo se de ne ya ana de wogidi se elma ensem we eba ne se na nsen Ghana for ehu asofo a wo mu se asofo te cars kesiemu and the Range Rover and the Bentley and the Rolls Royce and the Camaro wo mu za asofo te cars kesiemu nti na eya na eya nkrofo ne se asofo no wo mu de asori sika no na se be etotototo sa cars no na wo se wonum kum chacha na nkasa one kan kran na wonu ankasa wo ye njuma be ye 5 wo njuma be 5 a se njuma 5 no at the end of the month busumi bia no wo hwe sika e de brand na enye sika ketwa nti wonu kum chacha se wate ne sika akoto Camaro anase so wote Camaro mu air drive a obezo bobi ginechi kan say kum chacha na wote osofo na wote car kese wo se da bi na osofo no sebe articulator mu na ngongo tenana na wo bi beti na echi ed ahoya akasa se hwe osofo no hwe car wotim tese nkrofu sika na so woni monukum chacha na wonim se asori ska na nya de wode ne nsakra eka indwuma na owo no ene na dis kama na wotumi ede to cars bi sei inti saa de ne de wonu hu ne se enu hu nti ena ama aban wo take this action no na we ya de a enye se aban eye nhwehwe ni mu aban enjai atiefo asema akum chacha wo de atudwai I don't know but if you support kum chacha chewa join our comment box ni mu na another pastor nso ye friend no Reverend Patrick Manteo na wo ye Achim Ebuakra Presbyterian oye pastor Achim Ebuakra Presby Hosai what I say our Presbyterian Church of Ghana
na wono nso de nsɛm abeto dwa sɛ wo hwɛ de ɛkɔ so a sɛ aban ebe sɔre aka sɛ mepɛ sɛ mehwɛ asɔre nsikamu de ade asɛbe it is far fetched broni bɛseɛ na tɛ sɛ wodwen ho kakra wodwen ho kɔ echi a sɛbe yɛnhyɛ da ɛntɔ asom mu because sɛbe sɛ wo se wo de wani ɛbɛhwehwɛ wo bi sikasɛm mu a na tɛ sɛ ebia wama nipa ko ni sika wama ne grant sɛ wo ma wo bi sika ɛno na wo betumi ayɛ sɛ wo de wani hwehwɛ mu ehu sɛ nipa ko no wo yusu sika no ayɛ adepa na wo aban wo fa sika bia ɛmma asɔre yɛ wo fa sika bia ɛmma pastor ne yɛ pastor na de ne moja enibre ebesi asɔre na wesi asɔre ne wie na afi offering ne ba wo aban wo se wo behwem se offering no ede na pastor no wode ye anya bia sebe pastor no wo si dan na wo bre no wo man scanner but pastor no Reverend Patrick Manteo no wankasa me na me this story na kan ono de wo kan very simple wo say aban enyusu the heads yɛmfa ne sɛ presby say won sɛ presby de bia wokɔ oduma ase wo mo presby wo but wokɔ district na presby wo a wo mo nia wo mo panyi ebɛyɛ ebia regional presbyterian council elder bi nti aban en collaborate with some panyimfo ni mum na wono omo enkasa na wo mo ntrɛtrɛ nsɛm na ase ye because as it stands now no asofo bebre enti ase nti the other part of me kan say aban uma obi sika obi de na ho den esi asori ne ne de me na me de aka ho but to hwemu a eye ne krɛ say asofo obi ana asofo bi sebe onu ankasa e de ne pɛ na ho den ene me wo kɔ asori asebe offering ne sen e bi asofo obi ono because me say asori a me kɔ asori a me kɔ say yendu 100 na we are still putting up our church na yenim offering na yet to say be yen do 100 offering na yet to no kra no a day ye untumi nya be 200 cedis kra but asori dan ya yesi no osofo no any elders of asori no wo mankasa kra e de omusika ehyem esi asori dan no because yen members no offering na yet to no kra nso but osofo no wono ye adwuma a month wo gi ni pay elders of the church nso omo ni aye adwuma amount omo gi omo pay into omo ankasa de omo sika esanse omo ya elders ni nti omo de omo sika obo say ende elder bi say oh me de 10,000 na back osofo no say okay ende me de 20,000 back omo ni ade omo sika bom atrese omo de ye nyama no wasori a ye nia ye wa asori ho no ye hu say we de enye ye offering no because ye offering is sa omo tumi be si blog bi ni ye hu no say we de ye sika no enye no na AC ade we because omo be bo asori coffers no omo bebo sika ewom tre ya yehu ne se chale asori ne de enye se sofo ne elders abomo de musika ye nyama bia anga asori no sebe senia ye si dan ne du bebi na nka enye ndu ye nti obi se me ma asori sei na ye si asori ana ya ba be si asori na ewie a sebe ye to offering kakra obi betumi aka say okay this is the time asebe pastor no so wo mo betumi be me kan the pastor will not use the money ade a wo mo still wo mo de be kwa sorry dan ne ho but a scenario just like the story amama na afei aban say wo de nani be hwe yen ma sorry ni sikasemu obviously you don't expect the pastor to agree what you say because embra wo no aka de ni sikasi asori dan no aban amam be boa no na afei we sie wi a wo je offering no wo so wo be den wo be hwem se sika no ye hwe se wo de ya adepa pati ase aha nti eno ene nsema kum chacha e de atoja eno so ne nsema omo de atoja. Let me know your thoughts on this in the comment box below. Ghana for Montreal Mwadwen e wa assembly mu e wo comment box ni mu wo hwa will this thing suffice in Ghana? Ade a ebegina e wo Ghana na because obviously minim say asofo ne de metumi ato say 99% of them will not agree. Omebeka sa aban ye hwehwe ni mu e na ye ni anso ye ni maban ye nim disi a Ghana be ya politics e kodui ensofo bi wo ho aye ho mo say we ye NDC sofo ye NPP sofo wudi agro na aban ye na agi say wo be hwehwem no hu ni say bia sika no de akoye ade bia ye de beba abonti abe politics say wudi usika ko support wudi usika ko ye we ade akoye what ya say
aha nti no eno ne nsema eda akoye se aban be se wo take control ebi mo empese wo mo be pene ba mo ntre mo adwo comment box mo tie for me da ase